So jama'a barkan mu sake haduwa cikin sabon bidiyo namu akan graphs of function. Har yanzu dai muna bayani ne akan absolute value function example 3. Wannan shine example din mu na uku. Mun yi example 1, mun yi example 2, yanzu ga yan na wanda bai ga examples din mu ba, 1 da 2 din mun sake shi zai duba playlist mu wanda function, wanda graph of function zai gani example 1, example 2 ga na irin da mu saki shi ma insha Allah. Sannan kuma in yau ne farkon zuwan ka channel din mu mai albarka ka dole ka mana subscribing ka mana sharing video mu kuma. Sannan kuma ka danna karrawa sai da duk inda muka yi lokacin video namu ka zaka fara gani kafin kowa su gani. So bari mu fara. Muka ce example 3 mu shine h of x equals to absolute value of x minus 2. Yawwa. Idan muka lura absolute value din mu sun ba mu shi iya x ne kawai, which means that is what is 0. We get it? Tunda na x ne babu wani number cikin sa ko zai koma 0, minus 2. So wannan shine first point namu da zamu cire. Da muka cire ga wannan shine first point namu. So yanzu zamu zana table of values din mu inda zamu na storing data din mu in muka samu answer. So here is our table. Wannan shine x1 x din mu, wannan shine y axis namu. Muna da 0 minus 2 a tsakiya. Yanzu za mu nemo lambobi biyu daga gefen hagu, sannan za mu nemo lambobi biyu daga gefen dama. So nan za mu saka minus 1, here is minus 2, nan 1, here is 2. So za mu fara da minus 2, za mu dauke shi mu saka shi a gurin x, which is what? Minus 2. Minus 2 here is minus 2. So may absolute value of minus 2. I take one absolute value of a negative number and if to the comma positive. So absolute value of minus 2 is what? Is 2. So 2 minus 2 equals what? 0. Then is minus 1. Minus 1. Then if to the comma 1 minus 2. So 1 minus 2 equals to minus 1. Number of minus 1. Number of sheep. There was some bomb one that can damage to the question. Long the 1. So 1 here. So 1 minus 2. 1 minus 2 equals what? Minus 1. Minus 1. So that must be minus 1. The last one she made 2. So 2 here. 2 minus 2 is what? Is 0. So mun riga da mun gama samu value din mu na y. Yanzu abin da sauran da mun proteins akan graphs mu ga yanda absolute value function din zai look like. So here's our drawings. So yanzu mun proteins akan graph din nan. Zamu fara da farko minus 2 akan x gashi nan 0 yana kan nan kenan. So the second point shine minus 1 minus 1. Here's our minus 1, here's our minus 1. So here is it. So the third is 0 and minus 2. 0 and minus 2. That's our minus 2. Then 1 and minus 1. Here is 1, here is our minus 1 here. The last one is 2 and 0. 2 and 0. Then we hada shi. Our v shape. That man mana absolute value function. Then a graph inside is what? It's a form of v. A v yake zuwa. Din da ga v akan graph so ka san wannan kai absolute value function ne, ko kuma in an baka question on the absolute value function aka cike plotting sa akan graph, to definitely graph ɗinka duk yanda yake kawo v ne kawai. Duk yanda zaka je ka dawo is in form of what? V shape. So a duka ne muka kawo ƙarshen bidiyon namu na yau under absolute value function. Ga duk wanda yake da tambaya ko yake da question da zai mana, ya biyo mu ta channel din mu wanda muke da shi. Is either ya suke mana tambayan sa akan tambayan da yake so ya mana akan inbox namu, ko kuma ce description box namu, ko kuma ya biyo mu kan social media platforms sun ne mana tambayan sa. Insha Allah kuma za mu kwashi ansa da lokaci.
yanzu mun gama da absolute value function. Na gaba shine zamu shiga quadratic function. Zamu ga menene quadratic function, ya yake apply din quadratic function. Mun ce constant function is a straight parallel line ba, sannan mun ce linear shi kuma is a slope, while absolute value function kuma yana zuwa ne in form of V shape. Shi kuma quadratic fa da wani shape yake zuwa, ta yaya ake gane wannan graph is what is a quadratic function. So ku biyo mu a video na gaba da zamu yi insha Allah, zamu yi dealing akan quadratic function, sannan kuma shi ma zamu cire graph ɗinsa mu ga yadda graph ɗinsa yake. Mun gode sosai, sai kuma video na gaba mun haɗu.